da shi wannan background eraser din. So zaka iya wato zai zama cewa zaka iya saving hotonka as png wanda zai kasance bai da background kenan. So wani abin lura a nan shine idan kai aiki da background eraser wajen yin saving na hoto ya danganta da kwalitin hoton da ka kawo shi kafin ka yi wato cropping dinsa. Misali wannan hoton kafin na kawo shi yana da nauyin megabyte 3, so idan na zo na yi cropping din shi ta hanyar background eraser nauyin shi zai iya dawowa megabyte 1 ko megabyte 2, wanda shine abin lura. Idan hoton ya kasance ya fita da nauyi bayan an cire background ɗinsa, to wannan zai baka damar da zaka iya yin dukkan wani stiku ko wasu abubuwa da kake so da shi wannan hoton naka, kamar yadda zamu gani ko kuma yadda zamu gabatar da tutorial bayan wannan tutorial din. So wannan mun gama wato cropping na background ta hanyar amfani da background eraser kenan. So yanzu zamu yi moving, bayan mun kammala zamu yi saving din shi a kan wayar mu, na yi saving din shi already. So yanzu zamu bude shi wato PixArt kamar yadda yake a nan wajen. Zamu ga shi kuma yanayin yadda yake aiki. Akwai matukar bambanci tsakanin aikin PixArt da kuma aikin background eraser, saboda background eraser shi zai baka option ne wato zai baka option ne da zaka iya aiki da shi ta hanyar cire background din ta manual ko kuma Hoto. Shi kuma PixArt zai baka damar da zaka yi in one touch, zai baka damar da zai yi cropping na background kamar yadda zamu gani. So anan zan ƙara yin selecting na shi wannan hoton da na yi aiki da shi a wancan wannan kenan. So bayan na yi selecting din shi, daga nan akwai wannan icon da suke ƙasa, zan duba a ƙasa akwai cut kamar yadda yake a nan, cut out aka saba, sorry cut out, so yin selecting cut out. Bayan na yi selecting cut out, daga nan wajen zamu ga akwai person, akwai face, akwai cloud, akwai sky, akwai head. So daga nan zan yi selecting person. Wannan kai selecting person direct zai dedicating na dukkan size din jikin mutum kamar yadda muke gani. Direct za ku ga yayi marking din sa kamar yadda muke gani a nan wajen. So kana taba wannan abun direct zaka ga gashi yayi dedicating, ya cire ma background din sa cikin sauki ba tare da shan wahala ba. Kusan wanda suke yin design da kwamfuta, kusan irin wani application din suna taimaka musu. Wani za ga ya aje wanda na PixArt da kuma na background eraser da ne aiki da su, zamu ga duk nauyin su yafi wannan. So idan ina so in sauke head, wato ina so in sauke asalin
hoto wanda yake da nauyi wanda zai bani damar da zan iya editing nashi san raina, so dole sai na siya wani abu da ake cewa credit kamar yadda muke gani a nan wajen. To wannan credit din kuma sai ka yi register da su, sannan kuma ka shigar da detail ɗinka na account na banki wanda za su ina jin dukkan credit daya muna iya dubawa, za mu iya ganin shi kawai muna iya dubawa in har kuna da interest akan yadda za ka yi wato yadda za ka siya wannan credit din a shi wannan remove.bng din. So amma dai wani tutorial mun gabatar muku da yadda za ka cire wato background in second ko kuma in minute ta hanyar amfani da wayanka ba tare da ka sha wahala ba. So da nan za mu dakata, insha Allah za mu gabatar da kuma tutorial kan yadda misali in kana da sha'awa za ka yi rijista da su wannan remove.bng din. So a kasance da Arewa Teach a kowane lokaci. Idan akwai abin da ba fahimta ba ana iya tambayar mu a wajen comment box ko kuma a shafinmu na Arewa Teach a Facebook. So sai mu haɗa wani tutorial insha Allah. A kasance da Arewa Teach a kowane lokaci.